Hello students, welcome to Sparks Academy. So TNPSC Combined Engineering Service Examination coming 6th and 7th நடக்க போகுது. So almost 3 days மட்டும் தான், 2 days தான் இருக்குது இன்னும். ஸோ பேசிக்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் எல்லாருமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ இன்னைக்கு நாம என்ன ரிவிஷன் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பேசிக் சிவில் அண்ட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான் பார்க்க போறோம். ஸோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான திங்ஸை மட்டும் நம்ம இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ண போகிறோம். உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஃபுல் வீடியோவும் வாட்ச் பண்ணிடுங்க. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஃபிசிக்ஸ், பிஓஎம் இந்த மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கெலாம் நம்ம ரிவிஷன் வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். அதையும் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம ஸ்பார்க்ஸ் அகாடமியிலேருந்து எஸ்எஸ்சி ஜேஇ, ஆர்ஆர்பி ஜேஇ, சீனியர் செக்ஷன் இன்ஜினியர், ஆர்ஆர்பி ஏஎல்பி, டிஎன்பிஎஸ்சி கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சபார்டினேட் சர்வீஸ் வரப்போகுது இல்லைங்களா. நோட்டு ஆனுவல் பண்ணரில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த எக்ஸாம்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4, குரூப் 2, குரூப் 1, டிஎன்பிஎஸ்சி ஃபாரஸ்டர், ஸோ டிஆர்பி சிவில் மெக்கானிக்கல் EEEC, ஸோ இந்த எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கும் நம்ம கிளாஸஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஸோ ஆன்லைன் ரெக்கார்டட் கிளாஸஸ் அண்ட் as well as கிளாஸ் ரூம் பேட்சஸ் நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஸோ கிளாஸ் ரூம் பேட்சஸ் கம்மிங் 8th நம்ம நியூ பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ்க்கு நம்ம அகாடமியோட கான்டாக்ட் நம்பர் 8190879379 கால் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ சம் பேசிக்ஸ் பார்த்துடலாம். ஸோ இன்ஜினியரிங் நம்ம வந்து இதை பேசிக்ஸ் ஆஃப் சிவில் அண்ட் மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆப்வியஸாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ மற்றவங்களுக்கு ஸோ நம்ம பேசிக்ஸ்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ என்னென்ன பேசிக்காக ஸோ ஃபண்டமெண்டலாக பார்த்தோம்னா யூனிட்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ என்னென்ன யூனிட் சிஸ்டம் இருக்குது அப்படின்னா சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் இருக்குது, எஃபிஎஸ் சிஸ்டம் இருக்குது, தென் சிஸ்டம் இன்டர்நேஷனல் எஸ்ஐ சிஸ்டம் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே வந்து பேசிக் யூனிட் சிஸ்டம். இதெல்லாம் ஜென்ரலாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். தென் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கேல் குவான்டிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் 2 குவான்டிட்டிஸ், தட் இஸ் வெக்டார் அண்ட் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டிஸ். ஸ்கேலார் குவான்டிட்டினா என்னமா, ஸ்கேலார் அண்ட் வெக்டார் குவான்டிட்டி. ஸோ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி அப்படின்றது it has only magnitude, there is no direction அப்படின்னா it is scalar quantity. It is completely described by magnitude only அப்படின்னா it is scalar quantity. It has force, it has direction as well as magnitude as well as direction அப்படின்னா it is vector quantity. ஓகேங்களா, it is vector quantity. Example displacement, velocity and acceleration. Scalar quantity example mass, volume, density. These are the some example for scalar and vector quantity. Okay, right. Next we'll start with force. What is force? What is force? A pull or push which changes or tends to change the state of rest or uniform motion or direction of motion of any object is called force. ஸோ ஒரு பொருளை ஸ்டார்ட் அதை வந்து மூவ் பண்ண வைக்கிறதுக்கோ இல்லை மூவிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கோ நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த புல் ஆர் புஷ்ஷை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா. ஸோ ஃபோர்ஸோட யூனிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேஜி மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். தட் இஸ் எ சான்ஸ் எம்கே சிஸ்டமில் கேஜி மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அண்ட் டைன் அண்ட் கிராம் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபோர்ஸோட யூனிட் இன் சிஜிஎஸ் அண்ட் எம்கே சிஸ்டமில் ஃபோர்ஸோட யூனிட். ஓகேங்களா. ஸோ எஸ்ஐ யூனிட்ல வில் சே நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபோர்ஸோட யூனிட் வந்து நியூட்டன் ஆர் கிலோ நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா. ஓகே, ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல், நமக்கு நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் தெரியும். ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன். அது நம்ம நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் பார்க்கும்போது. ஓகே, ரைட். ஸோ என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக நம்ம கோப்ளானர் ஃபோர்ஸஸ், கொலினியர் ஃபோர்ஸஸ், கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ். ஸோ டெஃபினட்டாக ஸோ அவங்க வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டு அது என்ன டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குமா. ஓகேங்களா. ஸோ கோப்ளானர் ஃபோர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். ஸோ பார்த்துட்டு இதில் இருக்க ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டு இது என்ன ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஆர் டைட்டில் கொடுத்துட்டு ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபுல்லாக ஆப்ஷனில் கொடுத்துட்டு கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை சூஸ் பண்ண சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்கறது வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக வரும். ஸோ நீங்கள் இதை எதிர்பார்க்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் coplanar forces. So coplanar forces na the forces lying on the same plane. ஓகேங்களா. ஸோ அப்படின்னா that is coplanar forces அப்படின்னு சொல்லுவோம். சேம் பிளேன், ஒரே பிளேன்ல லை ஆச்சு அப்படின்னா that is coplanar forces. collinear forces அப்படின்னா the line of action of the forces are same. line of action of forces are same அப்படின்னா that is collinear forces. ஓகேங்களா. This is a collinear example for collinear forces. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னா
forces a meeting at a single point or passing through a single point. Line of action is passing through a single point or single line அப்படின்னா that is concurrent forces. ஓகேங்களா? So next கோப்ளானர் கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ். அப்போ இது உங்களுக்கு இந்த 3 மேஜரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே அடுத்து வரக்கூடிய அந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸை நீங்க ஈஸியா படிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? படிச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ கோப்ளானர் கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ்னா கோப்ளானர்னா சேம் பிளேன், கன்கரண்ட்னா சேம் லைன் ஆஃப், அதாவது இட் பாஸ் த்ரூ தி சிங்கிள் லைன் ஆர் இட் மீட்ஸ் த்ரூ அ சிங்கிள் பாயிண்ட். அப்போ லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் லைஸ் இன் அ சேம் பிளேன் அண்ட் மீட்ஸ் அட் அ சிங்கிள் பாயிண்ட் டு ஈச் அதர்னா தட் இஸ் known as coplanar and concurrent forces. Then coplanar non-concurrent forces. The line of action is the line of the forces are lies on a same plane but does not meets at a single point. அப்படின்னா it is coplanar non-concurrent forces. Non-coplanar concurrent forces na the forces are not lies in the same plane but those forces are passing through a or meet at a single point. Then it is called as non-coplanar concurrent forces. ஓகேங்களா? Then non-coplanar non-concurrent forces na force line of action also not same, line of plane also not same, and it does not meet at a single point. Then it is known as non-coplanar non-concurrent forces. Then non-concurrent forces. What is non-concurrent forces? Line of action of all forces does not pass through the single point. Then it is non-concurrent. Concurrent அப்படினா which is passing through the single point or a single line, then it is concurrent. Non-concurrent does not pass through the single point. அவ்வளவுதான். சிம்பிள். இதெல்லாமே மேபி கண்டிப்பா கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Then parallel and non-parallel forces. Then parallel forces அப்படினா the line of action of all forces are parallel to each other. Parallel to each other இருந்துச்சு அப்படினா that is parallel forces. Non-parallel forces na which is not parallel. And parallel forces we have like parallel and unlike parallel. For example, this is like parallel, these two are unlike parallel. ஓகேங்களா? these two are like parallel. So இதெல்லாமே வந்து different system of types of forces. Then இது போக நம்ம we have seen about contact forces, field forces படிச்சிருப்போம். contact forces அப்படின்னா tension, reaction, friction எல்லாமே வந்து contact forces னு படிச்சிருப்போம். forces between bodies in contact, ரெண்டு பாடி கான்டாக்ட்ல இருக்கிறதுனால வரக்கூடியது. Then field forces, self weight. ஸோ இதெல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா field forces அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருக்கோம். ஓகேவா? ரைட். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், நியூட்டன்ஸ் law of motion. So we have 3 Newton's law. So first law is also called law of inertia. law of inertia சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So law ஸ்டேட் பண்ணிடுறேன். So if a body in motion tend to stay in a motion and object at rest tend to stay at rest unless acted upon by a unbalanced force. அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷன்லேயே தான் இருக்க ட்ரை பண்ணும். அது மோஷன்ல இருந்தாலும் சரி, ரெஸ்ட்ல இருந்தாலும் சரி, இன்னொரு அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அதில் ஆக்ட் ஆகாத வரைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா. ஸோ லா ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். செகண்ட் லா, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the impressed force or acted force. Impressed force, and it takes place in the direction of the force acting on it. That is nothing but your force is equal to mass into acceleration. அதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, வேற எதுவுமே இல்லை. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா, for every action there is an equal and opposite reaction. For in every action there is an equal and opposite reaction. இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப ஃபெமிலியரா கிராஸ் பண்ணி வந்திருப்போம். ஸோ இதெல்லாம் கேட்பாங்களான்னா கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. இதுதான் உங்கள் சிலபஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் ஃபோர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம்ல இருந்து கேட்டால் இதெல்லாம் தான் கொஸ்டினாக கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால இந்த மாதிரி சிம்பிள் திங்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டினுக்கு வரதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால கிளியராக படிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் எல்லாமே நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேவா? இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறது தான் நம்ம பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் பேரலோகிராம் லா. ரொம்ப சிம்பிள் தான். ரெக்டாங்குலர் லா, பேரலோகிராம் லா. ஸோ பேரலோகிராம் லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, 2 டயகனல் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ மீன்ஸ் 2 vectors are added together and their sum is represented by a diagonal of parallelogram. ஓகேங்களா? So 2 vectors added together, then the sum of their 2 vector will be represented by a diagonal. Sum of their means resultant சொல்றாங்க. The resultant will be the diagonal of those 2 vectors அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவ்வளவுதான். இதுதான் parallelogram. Then resultant கண்டிப்பா கேட்பாங்கம்மா. ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. resultant is equal to root of
p square plus q square plus 2pq cos theta. ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார்முலா மட்டுமே கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஃபார்முலா மட்டுமே கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேங்களா? ரைட். நெக்ஸ்ட் parallelogram-ஓட நெக்ஸ்ட் வந்து டைரக்ஷன் ஆஃப் ரிசல்டன்ட். டைரக்ஷன் ஆஃப் ரிசல்டன்ட் tan theta is equal to tan theta மா ஓகேவா? theta direction of resultant, that is theta is the angle between the two vectors, that is theta. ஓகேங்களா? angle between the resultant and the vector தான் வந்து என்னன்னா பீட்டா. ஓகே, ஆர் ஃபை ஏதாவது ஒரு ஆங்கிள் வந்து உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஆல்ஃபா எது வேணா நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ரைட். ஸோ அப்போ tan theta is equal to q sin alpha divided by p cos alpha, q cos p plus q cos alpha, that is the direction of the resultant force r with the force p. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் டைரக்ஷன் ஆஃப் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் ஆர் வித் தி ஃபோர்ஸ் q, தென் tan beta is equal to p sin alpha divided by q plus p cos alpha. ஓகேங்களா? ஸோ this is p force, this is q force with respect to two vectors. உங்களுக்கு டைரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுவுமே ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபார்முலாவா உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால இதையுமே நல்லா படிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் triangular law. So again which is similar to parallelogram law. When two vectors are represented as two sides of the triangle, then the third order magnitude, not third order, the order of magnitude and direction, then the third side of the triangle will represent the resultant. அவ்வளவுதான். ஓகேவாமா? So if two sides of the vectors are the two sides of triangle, then the third side will be the resultant of those two. அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள் லா நமக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள். சப்போ இது ஏ வெக்டர், இது பி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். திஸ் இஸ் ஏ, திஸ் இஸ் பி, தென் திஸ் வில் பி யுவர் ரிசல்டன்ட், திஸ் வில் பி யுவர் ரிசல்டன்ட். அவ்வளோதான், சிம்பிள். திஸ் இஸ் யுவர் ரிசல்டன்ட். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் லாமிஸ் தியரம். லாமிஸ் தியரம் அப்படின்றது நம்ம லேட்டராக நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம். லாமிஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் கேட்கலாம். லாமிஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் கேட்கலாம். லாமிஸ் தியரமே ஸ்டேட் பண்ண சொல்லி கேட்கலாம். ஆர் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு என்ன தியரம்னு கேட்கலாம். ஸோ லாமிஸ் தியரமோட அப்ளிகேஷனை பேஸ் பண்ணி கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம். மீன்ஸ் நமக்கு வந்து டைரெக்டாக வந்து இந்த மாதிரி கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 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 மெம்பர் இருக்குது, அதில் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஹேங் ஆகுது, தென் வாட் இஸ் தி மேக்னிடியூட் அப்படின்ற மாதிரிலாம் உங்களுக்கு வந்து கொஷின்ஸ் கேட்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம். பட் லாமிஸ் தியரம் அப்படின்றது என்னென்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. வென் த்ரீ ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ரிலேட்டட் டு கன்கரண்ட், அண்ட் லாமிஸ் தியரம் எதுக்கு மட்டும் தான் அப்ளிகபிள்னு கேட்பாங்க. இட் இஸ் ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ். ஓகேங்களா? இட் ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ். ஓகேங்களா? ஸோ வென் த்ரீ ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ரிலேட்டட் டு கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அட் அ பாயிண்ட் of equilibrium, then each force of the system is proportional to the sine of angle of that lies between the other two forces. Okay, for example, this C அப்படினா the C is proportional to the sine of angle of the other two forces, angle between the other two forces. So C proportional to gamma, then B proportional to opposite forces in A and C, அதுக்கு beta, then A is proportional to alpha, which is angle between the B and C, other two forces. இதான் வந்து என்ன அப்படின்னா லாமிஸ் தியரம். ஸோ அப்போ A sin alpha, A is proportional to sin alpha is equal to B is proportional to sin beta, then C proportional to sin gamma. This is your லாமிஸ் தியரம். ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தியரம். இதெல்லாம் வந்து திரும்ப 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 உங்களுக்கு கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வெலாசிட்டி. வாட் இஸ் வெலாசிட்டி அப்படின்றது நம்ம வாட் இஸ் வெலாசிட்டி? velocity na nama. Okay, so distance அப்படினா when a particle is moving in a successive position in general may lie on a curve. The curve is then called the path of the particle. The total length of the path is followed by the body is called distance. Then a displacement அப்படினா the directional distance between the final and initial position of the particle is called displacement. ஓகேங்களா? so அப்போ velocity அப்படின்றது என்னமா? Then velocity is the distance or displacement covered in the per unit time. So அதான் வந்து என்ன அப்படின்னா velocity. So velocity v is equal to d by t, distance by time அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். So velocity அப்படின்னு படிச்சிருப்போம், right? Okay. So the rate of change of position is called velocity. Average velocity is equal to v is equal to change in
distance by change in time. Okay, then speed. What is speed? Speed is the rate at which moving body describes its path. The path may be curve or straight line. That is speed. So average speed is equal to delta s by delta t. Okay, next displacement again repeat ஆயிருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். Okay, so next acceleration. Acceleration is the rate of change of velocity is called acceleration. The change either in magnitude or direction or both of them. Okay, so average acceleration is equal to delta v divided by delta t. That is acceleration. And if an object moves along the straight line without change in direction in a given time interval, its displacement and distance traveled are equal, and it is average speed and velocity are equal. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை மேபி கேட்கலாம். அதாவது இப்படி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இதே இந்த மேலே இருக்க இந்த பாயிண்டே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துடலாம். இப்போ an object moves along the straight line without a change in direction at a given time interval, then அப்படின்னு சொல்லி அதுவே ஒரு கொஸ்டினாக கேட்கலாம். ஸோ ஆப்ஷன்ஸில் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கலாம். இல்லைனா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு தேர்டாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு ஃபோர்த் ஆப்ஷன் போத் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு கூட கொடுக்கலாம். ஸோ அப்போ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ரைட். ஸோ தென் மோஷன், வி ஹேவ் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அண்ட் non-uniform motion. So uniform motion na the velocity is non-zero and acceleration will be zero or constant. Acceleration is zero. Okay, then it is known as uniform motion. Okay, the direction and velocity do not change in the uniform motion. Okay, then in this uniform motion, or if the object moves along the straight line, then half of the time, half of the portion is with velocity 1 and the rest of the portion with velocity 2 அப்படின்னா average velocity is equal to என்ன அப்படின்னா v1 plus v2 divided by 2. v1 plus v2 divided by 2 average velocity. So first half வந்து ஒரு velocityலையும் second half ஒரு velocityலையும் போகுதுன்னா average velocity is equal to v1 plus v2 divided by 2. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன். ஸோ கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு உங்களுக்கு டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சால்வ் பண்ணுற மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நிறைய இருக்கும். ஸோ 3 ஈக்குவேஷன்ஸ். ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் v இஸ் ஈக்குவல் டு v அப்படின்றது ஃபைனல் வெலாசிட்டி, u அப்படின்றது இனிஷியல் வெலாசிட்டி, a அப்படின்றது ஆக்சலரேஷன், t இஸ் டைம் டேக்கன், காமன் ஃபார் ஆல். ஓகேங்களா? தென் v இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் v இஸ் ஈக்குவல் டு u plus at. செகண்ட் ஈக்குவேஷன் s is equal to ut plus 1 by 2 at square. And the third equation v square is equal to u square plus 2as. ஸோ இதை மட்டுமே வச்சு உங்களுக்கு நிறைய சம்ஸ் கேட்பாங்கம்மா. நிறைய சம் வந்து இதை பேஸ் பண்ணியே கேட்பாங்க. ஓகேவா? இஃப் வி நோ தி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், knowing the initial and final velocity, then the formula for distance traveled by the object is equal to 1 by 2 u plus v into t. ஸோ இதுவுமே வந்து அடிஷனலாக இது மோஸ்ட்லி நிறைய இதில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. மோஸ்ட்லி நமக்கு இந்த 3 ஈக்குவேஷன் தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா கொஷின்ஸ் வந்து. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் vertical motion under gravity. So if the body is released from rest, the point object is released from rest at a point at h, then time taken to the ground to reach the ground is 2g root 2g by h. இந்த ஃபார்முலாலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவாமா? ஸோ இஃப் யூ ஆர் ரிலீசிங் சம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃப்ரம் a certain height அப்படின்னா what is the time taken from the time taken to reach the ground அப்படின்னா it is root 2h by g. With what is the velocity which it strikes the ground அப்படின்னா it is root 2gh. ஸோ இந்த ஃபார்முலாலாம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், if the body thrown vertically upward ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் வந்து மேலே த்ரோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஸோ வாட் இஸ் த டைம் ஆஃப் அசென்ட் அண்ட் டிசென்ட்? ரெண்டுத்துக்குமே சேம் ஃபார்முலா தான். ஸோ டைம் ஆஃப் அசென்ட்னு கேட்டாலும் மீன்ஸ் மேலே போகிறதுக்கு அண்ட் கீழே வரதுக்கு ரெண்டுத்துக்குமே சேம் ஃபார்முலா, தட் இஸ் u by g. u is the initial velocity. ஓகேவா? then v is equal to 0 at the highest point. ஓகேவா? v is equal to 0 at the highest point. ஸோ எப்போ velocity will be 0 அப்படின்னு கேட்பாங்க at the highest point. ஓகே, அது நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க. which is the highest point அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா h max is equal to u square divided by 2g. u square divided by
2g is your highest point. Then what is the time of flight அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா 2u divided by g. Okay, 2u divided by g, which is this formula for only for vertical motion, Next, kinematics of particles. So dynamics நம்ம kinematics and kinetics அப்படின்னு ரெண்டு தான் பிரிப்போம். So kinematics only deals with the what is that motion, force, and force not considered. In kinetics we are considering the force. To solve the problem we are considering the force too. அதான் வந்து example. Okay, so dynamics of motion. So relative change in position of body is known as motion. Okay, so there will be two motions, rectilinear motion and curvilinear motion. So rectilinear motion na straight line motion, curvilinear motion na the object moves along the curve. Motion along the curve is called curvilinear. So plane curvilinear அப்படினா curved path lies in a plane. Okay வாமா. So linear motionக்கும் rectilinear motionக்கும் என்ன difference அப்படினா, linear motion அப்படினா it can be occur in the straight line or it can be occur in the curved line. Okay, but rectilinear motion அப்படினா it will be straight line motion. It is the straight line motion only. Okay, next, rotation அப்படினா particle of body moves in a centric circle, then it is known as rotation. Okay, so rectilinear motion, again, if the body moves in a straight path, then the object is said to be in rectilinear motion. For example, motion of a freely falling body and a boy running in a straight line, other examples. So இதெல்லாம் நீங்க just பார்த்துக்கோங்க. For curvilinear motion, if the object moves in a curved path, we can say it is a curvilinear motion. For example, ball kicked in if it is in the path of circle. So இதெல்லாம் வந்து நம்ம curvilinear motion அப்படின்னு சொல்லுவோம். So projectile motion ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒன்று. So projectile motion is comes under the curvilinear motion. Projectile motion comes under the curvilinear motion. Projectile motion ஒன்றும் இல்லை, if you are throwing some objects from a certain height, it will move and it will reach the ground. When it is while from this process you will get a like this, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு இது கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும், ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ when a particle is thrown obliquely near the earth surface, it moves along the curved path under the constant acceleration directed towards the center of earth. To the path such particle is called projectile. And the path traced by the object is called trajectory. The motion is called projectile motion. So இதுவுமே கேட்பாங்க, இதுவுமே அடிக்கடி கேட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் தான் trajectory அப்படின்றது. What is the path followed by the projectile அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஓகேவா, that is trajectory. Motion is called projectile motion. அவ்வளோதான், சிம்பிள். ஓகேவா. ஸோ நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் வந்து இதுக்கு நீங்கள் ஜாவலின் த்ரோலாம் பண்ணுவீங்க. அது சிம்பிளாக நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம த்ரோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் வில் கோ லைக் திஸ். ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா போகும். தேர் வில் பி ஒன்லி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா, ரைட். ஸோ இப்படி தான் வந்து என்ன ஆகுனா இட் வில் மூவ் அண்ட் இட் வில் ரீச்சஸ் தி கிரவுண்ட் அட் சம் டிஸ்டன்ஸ். ஓகேங்களா, நீங்கள் அந்த ஜாவலின் த்ரோ பண்ணும்போதெல்லாம் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு பண்ணுவாங்க. ஸோ எல்லாருமே ஒரே மாதிரி ஓடிடுவாங்க. ஸோ ஜாவலினை வந்து அவங்க கையிலேருந்து ரிலீஸ் பண்ணும்போது எந்த ஆங்கிள் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பொறுத்து அது டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ தூரத்தில் போய் விழும் அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ ரைட். ஸோ ஹியர் இங்கே ரெண்டு விஷயம் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஒன்று வந்து மேக்ஸிமம் ஹைட்டு, இன்னொன்று வந்து மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச். ஸோ அப்போது ஹைட் அப்படின்றது அந்த ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ ஹைட்டை வந்து வெர்டிக்கலாக எவ்வளோ ஹைட்டை ரீச் பண்ணுது. நீங்கள் எந்த ஆங்கிளில் த்ரோ பண்ணீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஹைட்டை ரீச் பண்ணோம் அப்படின்னா 90 டிகிரி ஆங்கிளில் நீங்கள் த்ரோ பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் வில் ரீச் தி மேக்ஸிமம் ஹைட். ஓகேவா. ரேஞ்ச் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் த்ரோ பண்ணுறீங்க இல்லையா, அந்த பாயிண்ட்லேருந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் அந்த ப்ரொஜெக்டில் போய் கிரவுண்டில் பிளேஸ் ஆகுது இல்லையா, அது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போது ரேஞ்ச் ஜாவலின் த்ரோ இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஜாவலின் த்ரோவில் நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா வி நீட் மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச். அப்போ எந்த ஆங்கிளில் நீங்கள் வந்து ஜாவலினை வந்து ரிலீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் கிடைக்கும் அப்படின்னா 45 டிகிரியில் தான் உங்களுக்கு நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் கிடைக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ ஃப்ளைட் அப்படின்ற டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் அப்படின்னா இந்த ப்ரொஜெக்டைல் எவ்வளோ நேரம் ஏர்லேயே வந்து இருந்துச்சு அப்படின்றது தான் வந்து என்ன அப்படின்னா டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவேஷன் இருக்குது. ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாமே டைரெக்டாக கேட்கக்கூடியது, அதனால நான் உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கிறேன். ஸோ த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அலாங் தி வெர்டிக்கல் டைரக்ஷன் இஸ் 0 ஃபார் தி கம்ப்ளீட் ஃப்ளைட். ஸோ T is equal to
2u sin theta divided by g. Horizontal range kind of formula, this horizontal component of velocity into total flight. So r is equal to u square sin 2 theta divided by g. Maximum range theta is equal to 45 degree. Then r max is equal to u square by g. r max is equal to u square by g. இது எல்லாமே வந்து கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எப்போ மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் இருக்கும், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட். தென் மேக்ஸிமம் ஹைட் என்னமா, when theta is 90 degree you will get a maximum height. Then h is equal to u squared sin 2 theta 2g. h is equal to u squared sin 2 theta 2g. Okay, then resultant velocity is equal to root of u square cos square theta plus u sin theta minus gt the whole square. இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கேட்பாங்க. ஸோ இப்போ மேக்ஸிமம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கேட்பாங்க, ஈக்குவேஷனாக கேட்பாங்க. ஸோ எது வேணாலும் உங்களுக்கு வந்து கேட்கலாம். ஓகேவாமா? ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ட்ரெஜெக்ட்ரி. வாட் இஸ் தி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ட்ரெஜெக்ட்ரி அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் tan theta மைனஸ் gx square minus 2u square cos square theta. இதான் வந்து என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ட்ரெஜெக்ட்ரி ஃபார்முலா. ஓகேவாமா? கிளியரா? So next, again time of flight. Projectile throw parallel to the horizontal from some height. Parallel to the horizontal from some height. So horizontal which is the projectile will be parallel to the horizontal of height அப்படினா the time of height, okay, which is vertical. நம்ம அங்க பார்த்தோம் இல்லையா? So time of flight is equal to 2h by g and r is equal to u into 2h by g and the resultant velocity is equal to ux square plus vy square. Okay, so x அப்படின்றது which is u and y uy அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா downward direction, g into t, acceleration into t. Okay, so these are some important equations. Next, circular motion. When the particle moves in the plane such a distance from the fixed point remains constant and motion with respect to that fixed point is called circular motion. Okay, right. Next, angular velocity is equal to angular displacement divided by total time taken, that is delta t by dt. Okay, angular velocity omega, actually w னு கொடுத்துரும். angular velocity is equal to omega அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். angular velocity is equal to omega னு படிச்சிருக்கோம். Okay, so delta t by delta t or sometimes d theta by dt இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. d theta by dt அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So average velocity for time period, average velocity for frequency, average velocity for rotation. 2 pi n by t. Generally we are taking 2 pi n by 60. We are taking 2 pi n by 16 எடுத்துப்போம். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 60 to 60. Okay, it is 60. So in the formulas எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So angular velocity is the rate of change of angular position of the rotating body. Angular velocity is the rate of change of angular position of the rotating body. Next, angular acceleration, which is defined as the time rate of change of angular velocity. So angular velocity அப்படின்ற rate of change of angular position of the rotating body. Angular acceleration is the rate of change of angular velocity is known as angular acceleration. So radians per second அப்படின்றதுல நம்ம வந்து denote பண்றோம். So it is d angular velocity divided by dt. Acceleration is equal to. Okay, so இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So when the body is under circular motion, then it faces centripetal forces and centrifugal forces. Centrifugal forces act outwards outwards to the movement, and centripetal forces is inward to the center of the circle. Okay, so okay, so when the body moves in the circular motion, you will face these two forces. The constant speed, the net force acting on the body is along the inside normal to the path of the body. Then is this called centripetal force. It is equal to mv square by r. Right? So in the formula we ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Right. So next important thing வந்து friction. Friction ல இருந்து நிறைய questions வந்து நீங்க எதிர்பார்க்கலாம். So when two bodies comes in contact, there will be a force, contact force will develop. That contact force is called friction force அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ரெண்டு பாடி ஒன்னோட ஒன்று கான்டாக்டில் வரும்போது there will be a relative motion or tendency of relative motion between them. ஓகேவா? ஸோ when
the contact force will, இப்போ நீங்கள் வந்து ஆப்போசிட்டில் தள்ளுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து என்ன ஆகுனா ஒரு ரெசிஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் டெவலப் ஆகும். தட் ரெசிஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் இஸ் கால்ட் ஃப்ரிக்ஷன் ஆர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி. ஓகேவா, ரைட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா the pushing force is this side and the resistance between the body and the surface is called friction force. It is opposite to the applying force, okay, or opposite to the motion. Okay, அதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் friction அப்படின்னு சொல்லுவோம். Friction you have static friction and kinetic friction. Static friction அப்படின்னா friction at rest. Kinetic motionனா friction while in motion. அதான் வந்து என்னன்னா kinetic friction அப்படின்னு சொல்லுவோம். Then we have different friction: limiting friction, maximum starting friction, dynamic friction. So limiting friction அப்படின்றது இப்போ நீங்க ஒரு பாடி இருக்குது அப்படின்னா you are trying to, if a body or straight horizontal இருக்குது, then you are just lifting it, then at some angle என்ன ஆகும் அப்படின்னா it starts to slide. Just before it slides, it possesses the maximum friction. That is the limiting friction. Of that body. So ஓகேங்களா, ஸோ ஜஸ்ட் ஸ்லைட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பாடிக்கும் கான்டாக்டுக்கும் அந்த சர்ஃபேஸ்க்கும் பிட்வீனில் ஒரு மேக்ஸிமம் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும். ஸோ அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸை எக்ஸீட் ஆகும்போது தான் இட் ஸ்டார்ட் டு ஸ்லைட். At that position, that point, the force is called limiting friction. Okay, point, the friction force is called limiting friction. So limiting friction will be greater than the maximum static friction and the dynamic friction force. So in the order in static friction greater than the dynamic friction, limiting friction greater than the static friction and the dynamic friction. Okay, then coefficient of friction is the ratio of frictional force to the normal force which is acting to the normal of frictional force. That is mu அப்படின்னு சொல்லுவோம். So mu is equal to frictional force divided by நார்மல் ஃபோர்ஸ். அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவும் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஸோ திரும்ப இதை மட்டுமே வச்சு நீங்கள் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி கொஷின்ஸ் வரும். வெறுமனே இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபார்முலாவை மட்டும் வச்சு, இந்த ஒரு ஃபார்முலா தான், இதை மட்டுமே வச்சு நீங்கள் ஃபுல்லாக என்ன பண்ண மாதிரி இருக்கும்னா சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் ரீபோஸ். ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் த பாடி அட் ரெஸ்ட் லைக் திஸ், இந்த மாதிரி ஹரிசாண்டலாக இருக்குது, யூ ஆர் ஜஸ்ட் லிஃப்டிங் இட் for a certain angle, you just trying to lift it at certain angle irrespective of the area of the or contact area of the body. Then on the what is it, mass of the body, it will starts to slide. That angle is known as your angle of repose. The angle of repose is the maximum angle of inclination of an inclined plane which a body remains in equilibrium. So at the angle of inclination the body will rest. After 1 second or 1 degree it starts to slide. Okay, after the angle of repose it starts to slide. அதுதான் வந்து என்னன்னா உங்களுடைய angle of repose அப்படின்னு சொல்றாங்க. Then angle of friction அப்படின்றது என்னன்னா, it is an angle made by the resultant force with the vertical force is known as angle of repose. So this is angle of repose, angle of friction. This is angle of repose. This is your angle of friction. That is the normal force, the angle between the normal force and the resultant force. This is your frictional force. This is your resultant force. This is your normal force. The angle between the normal force and the resultant force is called angle of friction. So angle of friction is different from angle of repose. So that should you know. Then limiting friction, that is your maximum frictional force. Maximum frictional force is your limiting friction. The maximum frictional force that a body can exert on other body having contact with is known as limiting friction. So maximum friction F is equal to maximum frictional force is equal to static friction, that is mu s அப்படினா static into n. So kinematic friction க்கும் இதே ஃபார்முலா தான், பட் dynamic friction க்கும் இதே ஃபார்முலா தான், பட் you are using a dynamic coefficient of friction, that's all. Okay, so this is your limiting friction. After limiting friction the impending motion will happen. Impending motion just start to slide அப்படின்றது தான் அது என்னன்னா impending motion அப்படின்னு சொல்லலாம். After that it will be constant. Okay, after that it will be constant. In dynamic friction there will be a sliding friction. Okay, those are coming under this category. Okay, so அதெல்லாம் வரும். ஸோ நமக்கு வந்து ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் தான் நமக்கு மேக்ஸ். இந்த ஃபார்முலாஸ் தான் டைனாமிக் ஸ்டாட்டிக்ன்றதை தாண்டி எல்லாமே சேம் ரிலேஷனில் தான் வரும். இதுலேருந்து தான் உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் ஃபார்முலா வரும். இப்போ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னா frictional force at static is proportional to normal force. Okay, which is proportional to normal force
to release this proportionality, we are introducing a static coefficient of friction, that is mu s into n. For dynamic, you will use mu k. For dynamic, mu k, you will use mu k, the constant mu k, that is coefficient of kinematic friction. That's all about. Okay, clear? And there are different types of friction, that is screw friction. Screw friction is the device which is used to lifting a heavy body or lifting or lowering a heavy body. So you can see நீங்க வந்து அந்த ஸ்க்ரூவை வந்து adjust பண்றது மூலமா you can lift or lower the body. Okay, so the thread of screw jack can be considered as an inclined plane. Okay, next, wedge friction. So wedge is a small equipment which is used to lift a heavy body by using a very small amount of ஸோ கம்மியான ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ஒரு ஹெவி பாடியை லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் என்னென்னா வெஜ்ஜு. ஸோ அதுக்கும் அந்த பாடிக்கும் இன்பிட்வீனில் கிரியேட் ஆகக்கூடிய அந்த ஃப்ரிக்ஷன் தான் வெஜ் ஃப்ரிக்ஷன் சொல்கிறோம். சிம்பிள், இதெல்லாம் வந்து சிம்பிள். தென் லேடர் ஃப்ரிக்ஷன். ஸோ மேபி லேடர் ஃப்ரிக்ஷன்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்கலாம். லேடர் ஃப்ரிக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, இப்போ லேடர் பிளேஸ்ட் பிட்வீன் அ வால் அண்ட் கிரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. In between, if the ladder is smooth, something, if they mentioning smooth wall or smooth ground means they indicate there will be no friction. If the wall is smooth or if the ground is smooth, then there will be no friction. அதான் வந்து அதை மீன் பண்றாங்க. இப்போ ladder placed against the wall, horizontal for experience the friction at the two contact points. Okay, one with the wall and another with the floor. So இப்போ இதான் வந்து லேடர்னு வச்சுக்கோங்க. So if the ladder having a self-weight downward direction, so if the ladder try to slide this direction, then there is a frictional force developed in the opposite direction, that is your mu into normal force. Same in the wall, you will have a downward sliding, and so you have a upward friction, that is mu into normal force. ஓகேவா? ஸோ இதான் வந்து லேடர் ஃப்ரிக்ஷனை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஸோ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம். ஓகேவாமா? நெக்ஸ்ட், லா ஆஃப் கூலும் ஃப்ரிக்ஷன். ஸோ லா ஆஃப் கூலும் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ஒன்லி ஃபார் ட்ரை. ஓகேவா? ஸோ இட் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் ஸ்டாட்டிக் அண்ட் கைனமெட்டிக் ட்ரை ஃப்ரிக்ஷன் ஒன்லி. இதுவே ஒரு கொஸ்டினாக கேட்பாங்க, விச் இஸ் த லா ஆஃப் கூலும் ஃப்ரிக்ஷன் கேன் பி அப்ளைடு ஃபார் அப்படின்னே கேட்பாங்க. இதுவே வந்து ஒரு கொஸ்டினாக கேட்பாங்க. ஸோ த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் developed is equal to the external force applied to the surface till the maximum friction. Then the frictional force is always acting opposite direction which the surface tends to move. Already நம்ம பார்த்தது தான் இங்கே சொல்கிறாங்க. The frictional force is independent to the surface area of the contact. நான் வந்து angle of repose சொல்லும்போது நான் சொன்னேன், with independent of area of the contact surface, independent of weight of the or mass of the body அப்படின்னு பார்த்தோம். ஓகேவா? Next, mu s and mu k are not depend upon the area of the surface but depends upon the nature of the surfaces. Nature of surface mean it is smooth or rough. அதான் மீன் பண்ண நேச்சர் ஆஃப் சர்ஃபேஸ்னா ஸ்மூத் ஆர் ரஃப் அப்படின்றத மீன் பண்றாங்க. ஸோ அதனால தான் நான் வெர்டிகல் லேடர் ஃப்ரிக்ஷன்ல சொல்லும்போது இஃப் தே ஆர் மென்ஷனிங் ஸ்மூத் தென் தேர் வில் பி நோ ஃப்ரிக்ஷன் அட் ஆல். ஓகேவா? ஸோ அப்படி மென்ஷன் பண்ணனா தேர் வில் பி ஃப்ரிக்ஷன். ஓகே, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் dynamic friction. இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Static friction is always greater than dynamic friction. Okay, right. So next, moment of inertia. So you know that everybody, civil and mechanical students, everyone should know this. So moment of inertia அப்படிமா என்னமா? The resistance against the angular rotation by the body, that is called moment of inertia. சிம்பிளா சொல்லணும்னா அந்த angular rotationக்கு against வரக்கூடிய resistance, the body provides some resistance, that is known as moment of inertia. Simple. ஓகேவா? ஸோ இனர்ஷியா அப்படின்றது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லால நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, ரைட்? ஸோ the moment of inertia is geometrical property of an area that is used to determine the strength of the structural member. It is sometimes referred to be second moment of the area அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ moment of inertia is equal to Ixs with respect to Ixs, it is y square dA, or Iy, then it is x square dA, integration of x square dA. Polar moment of inertia is Ip is equal to r square, r அப்படின்றது radius of gyration, r square dA அப்படின்றத படிச்சிருப்பீங்க, ரைட்?
Okay, then moment of inertia, we have two theorem, parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. So parallel axis theorem அப்படின்றது நம்ம, so the moment of inertia of the any axis with respect to the CG, centroidal axis, அதான் வந்து என்னன்னா parallel axis theorem. That is I is equal to IC, that is moment of inertia about CG plus m into h square. So இங்க வந்து m ன்றது வந்து என்னன்னா mass moment of mass மென்ஷன் பண்ணுது. ஸோ ஸோ அதையும் நான் சொல்லியிருக்கணும். ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவில் வி ஹேவ் மாஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அண்ட் ஏரியா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. வி ஹேவ் மாஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அண்ட் ஏரியா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. ஸோ நான் இங்கே வந்து ஏரியா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். இஃப் இட் இஸ் மாஸ் தென் இட் இஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிஎம். ஸோ மாஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கணும், அவ்வளோதான். ஸோ ஏரியாவுக்கு பதிலாக யூ கேன் ரீப்ளேஸ் மாஸ், தட்ஸ் ஆல். ஓகேவா, ரைட். ஸோ பேரலல் ஆக்சிஸ் தியரம். ஸோ இங்கே வந்து ஏரியாவுக்கு வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் ஐ அபவுட் சிஜி ப்ளஸ் AH square, that's all. Okay mama. So perpendicular axis theorem, so it is used for polar moment of inertia க்கு நம்ம இத யூஸ் பண்ணிருப்போம். So the inertia of the moment of inertia about x axis and y axis is the summation of moment of inertia about x axis and y axis is equal to the inertia of the third axis, which is z axis. The iz equal to ixx plus iyy. Iz is equal to ixx plus iyy. இதான் என்ன அப்படின்னா perpendicular axis theorem. This is perpendicular axis theorem. ஓகேவாமா. Next centroid. Centroid அப்படின்றது நம்ம, centroid is the point the overall weight of the object is concentrated. அந்த பாயிண்ட்ல தான் எல்லா அந்த ஹோல் பாடியோட வெயிட்டும் வந்து கான்சென்ட்ரேட் ஆகுது, ஆர் ஆல் த ஃபோர்ஸஸ் passing through that point அப்படின்னு சொன்னா that is centroid அப்படின்னு சொல்லிப்போம். center of mass அப்படின்னாலும் என்னதான், அதே தான். ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன். சென்ட்ராய்டு அப்படின்னா சிஜியில் சொல்லுவீங்க. சாரி, சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படின்னா 3 dimensional, சென்ட்ராய்டு அப்படின்னா 2 dimensional, தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஏரியா வச்சு சொல்லும்போது நம்ம சென்ட்ராய்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ 3 dimensional மாஸ் அப்படிலாம் சொல்லும்போது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன். ஸோ இட் இஸ் an imaginary distance from the centroid at which the area, the cross section is imagined to focus at a point in order to obtain the same moment of inertia which is given by the whole body. அதுதான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா radius of gyration அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ radius of gyration, so we have I by A, Iy by A and J polar moment of radius of gyration. Then so here it is I by A. In case generally in engineering mechanics we are using I by m, root of I by m is used. Radius of gyration is k is equal to I by m அப்படின்ற ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். That is I is your mass moment of inertia, m is your mass. ஸோ அதனால இந்த ஃபார்முலாவையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இந்த ஃபார்முலாவையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா. k is equal to I by m அப்படின்ற ஃபார்முலாவையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா, ரைட். ஸோ இந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா சென்ட்ராய்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன்ஸ். அதை மட்டுமே டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸாக கேட்பாங்க. ஓகேவாமா. ஸோ அதை மட்டுமே வந்து டைரக்ட் கொஸ்டினாக கேட்பாங்க. ஸோ அது எல்லாருமே நீங்கள் கிளியராக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஐ ஹவ் given the different formulas for sections. You can pause it and you can note it down. Okay, for a solid cylinder, hoop about symmetry axis, solid sphere, then solids, இதெல்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியம். solid cylinder முக்கியம். then thin spherical shell also important. You can choose this hoop about diameter, thin hollow tube, then rod about end. so இதெல்லாமே just note பண்ணிக்கோங்க. and more importantly, at least இந்த மாதிரி cylinder கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. other than this standard section, rectangular, triangular, circle, இதற்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன், சென்ட்ராய்டு, இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் செக்ஷன் மாடுலஸ். Section modulus is the ratio of moment of inertia to the distance from the CG. Okay, so அதான் வந்து என்னன்னா section modulus அப்படின்னு படிச்சப்போ. So for rectangular, x-axis bh cube by 12. For y-axis it is bd cube by 12. Sorry, not bd cube, db cube by 12 அப்படின்னு. Here it is h. Okay, then with respect to x-axis, b cube
h divided by 12. ஸோ ரெண்டு ஆக்சஸுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஐஎக்ஸ்எக்ஸ் ஐஒய்ஒய் ரெண்டுமே வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஏன்னா சம்டைம் கொஸ்டின் ரொம்பலாம் ட்விஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க, பட் நம்ம ஜென்ரலாக எல்லாருமே BDQ/12 ஆர் BHQ/12 மட்டும் படிச்சிருப்போம், ஒரே ஒரு ஆக்சஸை பேஸ் பண்ணியே படிச்சிருப்போம். இப்போ ரெண்டு ஆக்சஸை பற்றியும் நீங்கள் ரெண்டு ஆக்சஸ் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க, கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் பண்ண மாட்டீங்க, அதுக்காக சொல்கிறேன். ஓகேவாமா? ஸோ ஃபார் ட்ரையாங்கிள் செக்ஷன் radius of variation is h/18. For circular section it is r/2. So for circle moment of inertia is equal to pi d power 4 64. So இதெல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. polar moment of inertia அப்படின்னா that will be different. ஓகேவா? ஸோ don't confuse it with moment of inertia and polar moment of inertia. ஓகேவா? For triangular it is BHQ/36. So for triangular, if they asking the moment of inertia about the base, this is about the neutral axis. If they asking about the base, then it is BHQ/12. இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, BHQ/12 அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? BHQ/12. ஓகேவா? if they asking about the vertex அப்படின்னு கேட்பாங்க, about the vertex அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா it is BHQ/4. BHQ/4. ஸோ ட்ரையாங்கிளுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலாலாம் ஓகே, BHQ/12, BHQ/, ஓகே. ஃபார் சர்க்குலர் this is, and ஃபார் செமி சர்க்கிள், ஃபார் குவார்ட்டர் சர்க்கிள், ஃபார் எலிப்ஸ், இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கொஷினாக கேட்பாங்க. ஜஸ்ட் நான் வந்து ஒரு முறை நீங்கள் அப்படியே நோட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைனா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து கூட நீங்கள் அப்புறமா நோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? Right. So then polar moment of inertia of the circle, circle-னு வரதுனால சொல்கிறேன். polar moment of inertia of the circle அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அட்டமா it is pi d power 4 divided by 32. moment of inertia pi d power 4 64. polar moment of inertia is pi d power 4 divided by 32. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ரைட். அண்ட் ஃபார் hollow rectangular section I have given here, இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஒரு கொஷினாகவே கேட்டிருந்தாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபார் ஹாலோ சர்க்குலர் செக்ஷன் BDQ/12 minus B1D³ divided by 12. ஃபார் IYY it is DBQ/12 minus D1B1³ ஃபார்முலாவை டைரெக்டாக கேட்கும், ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் பண்ண சொல்லி கேட்கல, டைரக்ட் ஃபார்முலாவை மட்டுமே என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா கேட்டிருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ அதனால தான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம், ஃபார்முலாஸ் இந்த சென்ட்ராய்டு நம்ம வந்து சிம்பிள் இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்கன்னு நினைப்போம், பட் இந்த மாதிரியான சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸில் தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மிஸ்டேக் பண்ணோம். ஸோ அதனால தான் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கிளியராக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால. ஓகேவா? அண்ட் திஸ் இஸ் தி சென்ட்ராய்டு ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ். கைண்ட்லி நோட் இட் டவுன். ஓகேம்மா? ரைட். For semicircle, for quarter circle and ellipse. So everything will be given here. So இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. Next, principle of equilibrium. So principle of equilibrium பொறுத்த வரைக்கும், so if an object should be under equilibrium அப்படின்னா it should be at rest or it should be move with the constant velocity. Constant velocity. Okay, it should be moves with the constant velocity. Then we can say if the object is under equilibrium அப்படின்னு சொல்லலாம். So we know that all the forces should be zero. All the forces should be zero. And the forces should be concurrent. அப்படிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா we can say the object is under equilibrium condition அப்படின்னு சொல்லலாம். We have some 3 principles. So இதையே வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கிறாங்க. So 2 force principle அப்படின்னா if the body is equilibrium is acted upon by 2 forces, only 2 forces means acting means they must be equal, opposite and collinear. Collinear means same line of action. It should be equal in magnitude and it should be opposite and it should be collinear means same line of action. Okay, next 3 force principle. As per the principle, if 3 forces are acting, then the resultant of 2 forces must be equal to the opposite and collinear with the third force.
ஓகேமா. மூணு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா எனி டூ ஃபோர்ஸஸ் ரிசல்டன்ட் ஆஃப் எனி டூ ஃபோர்ஸஸ் மஸ்ட் பி ஈக்குவல், ஆப்போசிட் அண்ட் கொலினியர் வித் தி தேர்ட் ஃபோர்ஸ். தட் இஸ் தி 3 ஃபோர்ஸ் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லி. நெக்ஸ்ட் 4 பிரின்சிபல் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். as if a body under the equilibrium அப்படின்னா 4 forces act ஆகுது அப்படின்னா when it is under equilibrium means resultant of any two forces must be equal, opposite and collinear to the resultant of another two forces. இதான் வந்து 4 force principle. So இந்த மூணு பிரின்சிபலையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. And if a body under equilibrium means it has zero acceleration, it has constant velocity, it has zero acceleration, it has constant velocity, or it can be at rest. Restலயும் it is zero acceleration only, at constant velocityலயும் acceleration will be zero. இத மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் kinetics, then momentum, impulse and momentum. So the product of mass and velocity of the body is called momentum. It is known as p. ஓகேவா. ஸோ அதுதான் என்னன்னு சொல்லணும், மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ மொமெண்டம் அப்படின்னா, ஸோ நீங்கள் ஒரு பாடி இருக்கு. ஸோ அந்த பாடியில் இன்னொரு பாடி கொலைட் ஆகும்போது மீன்ஸ் எக்ஸாக்டாக வந்து என்ன சொல்லணும்னா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ மொமெண்டம் அப்படின்றது விச் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு மாஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பஸ்ஸில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிருக்கீங்க, நீங்கள் கார் ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நீங்கள் ஹை வெலாசிட்டியில் போகிறீங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த பிரேக் சடனாக அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உடனே பிரேக் பிடிக்குமான்னு கேட்டால் இல்லை. பிகாஸ் which is the velocity will be very high, the speed will be very high, so the momentum required is very high, momentum will be very high. ஸோ அதனால் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிரேக் உடனே பிடிக்காது. ஸோ அதே மாதிரி ஒரு லாரியில் போகிறீங்க, அதே மாதிரி சேம் ஸ்பீடு ஒரு 80 km ஸ்பீடில் போகிறீங்க அப்படின்னா அப்போ அது கிரியேட் பண்ணக்கூடிய டேமேஜ் என்னவாக இருக்கும், ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இன்னும் இன் கேஸ் இட் ஹிட்ஸ் அனதர் vehicle or it hits another object அப்படின்னா இந்த டேமேஜ் will be very high. ஸோ இதெல்லாம் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி தான் என்ன அப்படின்னா நம்ம மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, ஸோ இம்பல்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் சொல்லிடுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் தி லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம். ஸோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி, ஓகேவா. ஸோ இஃப் ஸ்டேட்ஸ் தட் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் த டோட்டல் மொமெண்டம் ஆஃப் 2 or more bodies acting upon each other remain constant unless the external force is applied. இதான் வந்து என்னன்னா லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. So initial velocity v1 அப்படின்றது initial velocity, v1 அப்படின்றது v அப்படின்றது final velocity. ஓகேவா, ரைட். ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் எல்லாமே கொஸ்டின் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகேவா, இது எல்லாமே வந்து கொஸ்டினாக உங்களுக்கு கேட்பாங்க. கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் E. So it is equal to relative velocity after collision divided by relative velocity before collision, v2 minus v1 divided by u1 minus u2. This is the coefficient of restitution. இதுவே ஒரு கொஸ்டின் தான். For perfectly elastic collision, coefficient of restitution is equal to 1. For inelastic collision, coefficient of restitution is less than 1. For perfect inelastic collision, E is equal to 0. எல்லாமே கொஸ்டின் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா. தென் கொலிஷன் அப்படின்னா என்னமா, the collision of different objects follow the conservation of momentum and energy. ஓகேவா. ஸோ if body is hitting each other at a short period of time அப்படின்னா நம்ம அதை என்னன்னு சொல்லலாம், collision அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா. ஸோ இதெல்லாமே வந்து மொமெண்டமுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான். collision, rocket motion, ejection of bullet from the gun. These are the some examples of momentum. ஓகேவா. ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் collision: direct and impact collision, oblique impact and collision. Okay, oblique impact or a collision. So if velocities vectors are colliding body at the directed along the line of impact, then it is called direct or head-on impact அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. If velocity vectors are both or any one of the bodies are not along the line of impact, then it is called oblique impact or oblique collision அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் எலாஸ்டிக் collision and inelastic collision. Elastic collision அப்படின்னா the collision between two objects is one which the total kinetic energy is the same before and after the collision. Okay, the kinetic energy will be same before and after collision, that is elastic collision. Inelastic collision, total kinetic energy is not the same before and after collision அப்படின்னா it is inelastic collision அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, so on the collision the momentum is conserved, momentum of energy is conserved. அதே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க.
Next, perfectly elastic collision. The law of conservation of moment and that kinetic energy hold good during the collision. In elastic collision, kinetic energy also conserved. Okay va? Next, perfect inelastic collision. The two bodies move together with the same velocity after collision, and the coefficient of restriction will be 0. Already நான் உங்களுக்கு சொல்லிருக்கேன். The momentum is conserved. Momentum is conserved. Perfectly elastic collision la kinetic energy also conserved, but here momentum is conserved, but not kinetic energy is not conserved. So adai now, so momentum is conserved in collision. Adai now pochukom. Okay, next, the rate of change of momentum is called impulse. The rate of change of momentum தான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா impulse அப்படின்னு சொல்றாங்க. It is denoted as J. Okay va? The integral force with respect to time. Okay va? That is called impulse. So it is a vector quantity. So இதுதான் வந்து impulseக்கான ஃபார்முலா. J அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சம்டைம் நான் J யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். So J is equal to mass into change in velocity, or mass into v2 minus v1, or you can say force into dt or delta p. So okay, whatever it is, this is the equation for impulse. Okay va? So impulse momentum equation உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, just note it down. Okay va? Right, next is work energy equation. So work energy equation அப்படின்றது the total work done by the object is equal to the change in kinetic energy. இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா work energy equation அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? that is work done is equal to change in kinetic energy. இதுதான் வந்து உங்களுடைய work energy equations. Okay, these are the important things we want to discuss. So I hope this video will be very helpful for you, and for more videos subscribe our YouTube channel. And in Sparks Academy we are conducting courses for upcoming examination like SSC JEE, RRB JEE, Senior Section Engineer, and TNPSC JDO, that is Junior Drafting Officer Subordinate Service Examination, RRB ALP, Group 1, Group 2 and Group 4 examination, and TNPSC Forester, TRB Civil Mechanical, ECE and Triple. So classroom courses also available, online courses also available. So for more further information you can contact 81908 79379 அப்படிங்கிற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். All the very best. Thank you so much. இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம்.